Our verb of the day is the verb dua, which means I want or I love, and we're going to conjugate it in the past simple and present perfect. Now keep in mind, you might have heard the verb in the past simple doja, but that's actually an incorrect use, which has kind of stuck in our language. Doja is the form for the imperfect tense, not past simple. It describes something continuous or repeated in the past, not a single completed action. So the past simple of dua is actually rarely used nowadays in daily speech, but it exists and it is good to know. Doja is correctly translated to I used to want, or I used to love, or I would want, I would love in that time in the past. Well, anyways, we're going to conjugate it in the past simple and present perfect the correct way, so let's begin. In the past simple, I wanted or I loved, un desha, I wanted, ti deshe, you wanted, ai, ajo, deshi, he or she wanted, ne deshëm, we wanted, ju deshet, you wanted, ata or ato deshen, they wanted. Examples: Un desha të shkoja në koncert. I wanted to go to the concert. Un desha të shkoja në koncert. Ti deshe të më ndihmoje. You wanted to help me. Ti deshe të më ndihmoje. Ata deshen të mësonin shqip. They wanted to learn Albanian. Ata deshen të mësonin shqip. Moving on, in the present perfect, I have wanted or I have loved. Un kam dashur. I have wanted. Ti ke dashur. You have wanted. Ai, ajo ka dashur. He or she has wanted. Ne kemi dashur. We have wanted. Ju keni dashur. You have wanted. Ata or ato kan dashur. They have wanted. For example, un kam dashur gjithmonë të udhëtoj. I've always wanted to travel. Un kam dashur gjithmonë të udhëtoj. Ti ke dashur të studiosh jashtë shtetit. You have wanted to study abroad. Ti ke dashur të studiosh jashtë shtetit. Ata kanë dashur të fillojnë një biznes. They have wanted to start a business. Ata kanë dashur të fillojnë një biznes. A practice paragraph as always. Dje desha të takoja disa miq të vjetër, por ata nuk ishin në qytet. Yesterday I wanted to meet some old friends, but they weren't in town. Ti deshe të vish me mua, por kishe shumë punë. You wanted to come with me, but you were too busy. Ne deshëm të kalonim një mbrëmje të qetë, por gjithçka ndryshoi. We wanted to spend a quiet evening, but everything changed. Un kam dashur shpesh t'i shoh përsëri, dhe ti ke dashur të organizosh një takim me ta. I have often wanted to see them again, and you have wanted to organize a meeting with them. Ne kemi dashur të ruajmë lidhjen me ta, sepse miqësia e vërtet nuk harrohet lehtë. We have wanted to maintain the connection with them because true friendship is not easily forgotten. One more time, only in Albanian. Dje desha të takoja disa miq të vjetër, por ata nuk ishin në qytet. Ti deshe të vish me mua, por kishe shumë punë. Ne deshëm të kalonim një mbrëmje të qetë, por gjithçka ndryshoi. Un kam dashur shpesh t'i shoh përsëri dhe ti ke dashur të organizosh një takim me ta. Ne kemi dashur të ruajmë lidhjen me ta, sepse miqësia e vërtet nuk harrohet lehtë. A vocabulary list from today's examples. Ndihmoj, I help. Ndihmoj. Udhtoj, I travel. Udhtoj.
Jashtë shtetit, abroad, literally outside the country. Jashtë shtetit. Filloj, I start. Filloj. Miq të vjetër, old friends. Miq të vjetër. Mbrëmje, evening. Mbrëmje. Gjithçka, everything. Gjithçka. Përsëri, again. Përsëri. And lidhje, connection. Lidhje. And that's it for the verb dua in the past simple and present perfect. Make sure to incorporate it in your daily language. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I will see you in our next video.